We call this satsang. So some of you wanted to know what does it mean by satsang. Satsang is being in the company of holy people or holy presence. Sat means truth, sang means union. So the ultimate satsang is union with God. Your complete union with God is the true satsang. But since it's difficult for us to grasp it, so we say we will be in the company of holy people or good company. Why good company? Why does company matter? What does company matter? So good company is that which helps us evolve, which makes us better people, which increases our awareness of how to live well. So what is good living? What is good living? So basically Bhagavan Ramana, he attained Godhead at a very young age. Ramana Maharshi was born in Tamil Nadu, Tiruchuli. The place he was born was called Tiruchuli. He was born in Sivakshetra. He comes from the lineage of Lord Shiva. So his enlightenment happened through death experience when he was a boy of 14. He was a small boy, he was going to school like everybody else, he was naughty. He was leading a very normal life, but one fine day he had death experience. How did he have the death experience? He went to the school, he came back, he was sitting in his room, and suddenly he felt that death was overtaking him. He was getting sick, so he lied down, and slowly the whole body was slowly getting dead. And then finally he became breathless and he felt he was dying and he was helpless, but he didn't panic. He wanted to observe what death was. He wanted to observe what death was. So he kept witnessing what was happening to his body. Then at one point of time, as he was witnessing, he kept questioning himself, what now? What next? So the body dies. Do I die with the death of the body? So this ends here. With the death of the body, everything ends and I don't exist anymore. So with death, everything ends and I don't exist anymore. Is this death? But then he realized he was still present. Even if the body was dying, he was completely, vibrantly alive. Then he felt death was not to him and death was only to the body. And suddenly, at that point of time, there was his enlightenment, awakening. And this does not generally happen for everyone. It happened for him, and they say this is secret of gods. Because in human birth, realizing God without much effort, without even knowing about it, being a small boy who hasn't even heard what realization or enlightenment is, at least Buddha sat under the tree for 6 months or so, and then he had some effort. We saw some effort which Siddhartha made to become Buddha. So enlightenment happened for very few people. And why enlightenment? What is enlightenment for, and can we all get enlightenment? Enlightenment is the very goal of life. We are here not just to while away our time. We grow from like childbirth, then infancy, then toddler, then we walk, then we grow into teenagers, we grow into youth, then youth into adulthood, then adulthood into old age into death. That is what Siddhartha saw. They wanted to keep him away from all this so that he doesn't realize anything. But he has seen 4 incidents: sickness, death, old age,
was mandatory. So ultimately we are here only just to die. So this whole life from birth to death, what did we live for? All of us know we die someday. So to die we don't have to make an effort. We will die anyway. So what are we making an effort here for? So there is a higher purpose for our life. So since we do not know what the purpose is, they have come to show. They are like powerhouses. You know, the powerhouses show the direction to the ships. So they have come to earth to show a direction for a higher living and to attainment of Godhood. So for this attainment of Godhood, we have religions, we have a lot of texts, we have a lot of scriptures leading to the same truth. So now, he made it very simple and easy for us. Bhagavan Ramana Maharshi taught Jnana Marga. Jnana Marga means in this age and time, it's very difficult to believe that God is ever present. We will talk about it. God is ever present. He is everywhere. But we can't sense Him. We can sense our body, we can sense everything. I mean, we can sense everything that is gross, but not that which is abstract and subtle. Abstract and subtle. The formless and nameless God, we cannot comprehend because we are attached to names and forms. So He has taken a form and said, if you want to be out of your name and form and attain what is the truth, then you need some anchor. So it could be Ram for someone, it could be Krishna for someone, it could be Subramanya for someone, it could be Christ for someone. Or without form, the Muslims, they pray to Allah. So you need some name or a form to anchor to elevate yourself. So now this is about what is truth. We are here to attain this truth, which is God Himself, but we've only seen God outside of us all through. It's like we are here, after we die we go somewhere, and if we do merit in this life, we go to God in some other world. This is what the scriptures talk about. I mean, if you go into core essence of scriptures, they have spoken about the ultimate truth. So Bhagavan was here to impart us this knowledge that you can attain it here and now. Why should you attain it? Because that is the only peace that is there. What we do with our, we strive so much for happiness, right? What do we all strive for? We want a happy living. How does happy living happen? When there is peace of mind. So how will you get peace of mind? Where does peace come from? We depend on external factors for our happiness and peace. If my parents love me well and treat me well, I am happy. If I get a good spouse, I am happy. If my children are beautiful or children are healthy, children study well or something, I am happy. If my job is good, I am happy. If I have an increment, I am happy. So our happiness full time is dependent on external factors. But the happiness that comes from external factors does not remain forever. When the factor is taken away, your happiness goes away. So what he has told was, true happiness and peace is within you and it's not without. I mean, it's not outside of you. True knowledge is the knowledge that takes you within and not outside. So, and how did he show the root of this? Is what he said was it's actually practical and very scientific also. He spoke exceptionally well on sleep. He told us to think. God has given us a brain to think. So what he said was, all of us would love to sleep after a day's work, right? We get tired, we work, we sleep, and every night we have to sleep. Suppose you don't have sleep for a couple of days or 3 days, you go sleepless. You lose all your peace. You will lose all your peace if you do not sleep for 2 to 3 days. Why? What happens in sleep? Why do we all crave sleep? And when you have a very good sleep in the night, when you wake up fresh and you feel good about it.
So he took the example of the sleep to explain about enlightenment. See, when you wake up, what happens when you wake up? First you identify with your body. The moment you wake up, you identify with your body, you think you are the body and you do all activities thinking I am doing this, I am doing that. So I am so and so, I am a doctor, I have come from India, I live in a place called Hyderabad, I have come to US, I have come to Kranti's house, this is Kranti. So we identify with our names, forms, places, distance, time, everything is in the mind. So everything begins with a thought. Life begins with a thought. Day-to-day activities happen with thoughts. I am going to die is a thought. So he beautifully, very, very beautifully, logically explained to you that everything is thought-based. Only if you get a thought, do you put it to action. I have to brush my teeth. So I go to the bathroom, brush my teeth. I take a bath. I go to work. I take my car. I drive the car. Everything is a thought. The thought comes and we materialize it, right? So he says, where does this thought arise from? From the feeling that I am the body. From the thought that I am the body, do other thoughts arise and we put them into action. And finally, the thought that I am going to die someday. You fall sick or old age and you die. Why does death cause sorrow? We all know that everything that is born has to die someday. Yeah. So attachment to body. Attachment to everything that is mine. So me and mine is what binds us all through our life. But once the body is gone, where is me and where is mine? And especially during COVID, we have seen so many people go away. Random. You don't have to be old to die. You don't have to be really sick or you don't have to be really seriously sick to die. So age also has nothing to do these days with death. Even smallest children are going through a lot of suffering these days. There's a lot of sickness. So what he said was, the body itself is a disease. So you don't have to be surprised if you get a disease because the body itself is a disease. So he said, this gross living, whatever that we are living, is not the true life. You need to understand that there is one energy which runs everything. The supreme energy that runs everything. So you need to connect to that energy and recognize that, and then you do any activity, you can be detached. So you can love everybody, you can be good to everybody, you serve everybody, but at the same time you don't have this feeling that I am doing it. That happens when you raise in your consciousness, when you raise in your awareness. So without consciousness, without awareness, whatever we do in blindness. Because we don't have a clarity of what we are doing and why we are doing it. So Bhagavan realized with death experience, and he realized that if the true state is there's never death to a true state. You are ever present and it's not a form. Even if your body is going to die, you are deathless. So you remain in a state of complete awareness. He said, if you can practice awareness when you are in the body, you can go to a deathless state here and now. You don't have to fear death because you don't have death. Your true self does not have death. You are identifying yourself with something that you are not. We've been identifying ourselves with something we are not. Now suppose there's a cultural program, we dress up our children as Krishna, we dress up our child as a Sita or Ravana or some mythological character. They play the character and come down, they know they are not that. They know they are not that. Similarly, we have come with a role here and we started identifying with the role and we got so entangled in the role that we forgot who we are. So enlightened, that's what he says. This is like a short dream and a long dream. What he said was, now we sleep. In our sleep, what happens is our mind goes to the rest place, that is heart.
Mind arises from the spiritual heart. That's what Bhagavan said. It's his experience, and we can experience it too. Mind goes and resides in the spiritual heart when we go to sleep. So when you go into deep sleep, there is no thought. There is no feeling that I am the body. There is no feeling that this is my husband, or these are my children, or these are my parents. I am so and so, or so and so is God. Nothing. You are totally in a state of silence, in a deep state of rest. And don't we all love sleep? And we can't survive without it. So he said, observe it. The sleep state. In the sleep state, you are unconscious of your sleep. I mean, you are not conscious of what happens in deep sleep. But deep sleep, in recognition, in awareness, is realization. Rest state when you are awake. When we are awake, when we are working, are we at rest? No. So, it is very difficult to understand this. Because unless you experience it, you will not know. And that is the state of the divine. So, being human is very fancy to talk about. We all speak of being human, no? But when you see around, in this news and all, you will feel animals are better than human beings. So now what is being human? Being human actually is with all the qualities like compassion, courage, discrimination. This was already told. Even before human species came into being, the law was passed, then only we came. It's like, see, now there is an administration. We have administration in the world. We have police stations, we have law. If all of us were good, Guruji used to say, if all of us are good, all of us are wise, all of us are good to each other and nice, why police stations and why courts? See, at least animals, they act with instinct. They are hungry, they eat. Like whatever need is there, they fulfill it. But it's not so with us. It's not so with humans. Humans are greedy. But human life is the highest form of life, where you have a discrimination to evolve or deteriorate. And where does this happen? It happens in your mind. It's your mind that identifies with everything. If you can cleanse and educate your mind, the same mind can show you heaven. The same mind can lead you to hell. So there's nothing like you die and go to heaven or you die and go to hell. You can create it here. How? By being wise, by doing satsang. We were in the company of Guruji for a long time. We were in the company of Guruji for a very long time, and it made a huge impact on our lives because we didn't know that truth was within us. We go to temples, we pray to God, we ask for what we want. मुझे पढ़ाई अच्छा करना है, నాకు బాగా చదువు రావాలి, నేను ఎగ్జామ్ బాగా పాస్ అయిపోవాలి, ఆ తర్వాత మంచి ఉద్యోగం రావాలి, ఉద్యోగం ప్రమోషన్ రావాలి. So why do we go to God? To pray for something better, to improve our life. So like there were we have these epics where people there were people who prayed that they didn't want death, but God could never give somebody that you will live forever. No matter how many years you do tapas, you do for 1,000 years, ultimately you will have to die someday. So there is the story of Dhruva. See, there are stories of these young boys who were highly devoted, highly spiritual. So topmost among them was Prahlad. When we hear why these sages and saints ask us to listen about these stories about devotion, about children, at a very young age connecting to God, chanting their name, what does it do to you? It leads you to divinity. We are humans to evolve to divine. This is the only scope for us to evolve into divine being. So divine, how does it happen? By improving in the way you think, in the way you behave,
in the way you interact, in the way you live your life. So he says, come out of your ego. Ego in the sense I'm an angry person, or I hate somebody, or I scream at somebody, we think that is ego. It's not that. We are all living it with only ego. So come out of your ego. Come out of the feeling that I am the body, or I am the doer, I am so and so, I am so and so. See, the nature is taken care of so beautifully well. No, there are green trees, there is sun. You don't have to tell the sun to wake up in the morning. It comes on time. It goes on time. I mean, it rises in the east and it sets in the west. It happens every day. Does it claim I am giving you light? The tree gives us shade. The trees give us fruits. Do the tree says, I give you food, that's why you survive? Nothing claims as me and mine except we. In all the species, in the entire nature, nothing claims saying, this is me, I am doing this, because of me this is happening. But for us, every moment we live with the feeling that I am doing this, I am doing that. And that's what causes us suffering. So he says, Nana, our Guru used to say that his mission was to bring humanity out of suffering. How do you come out of suffering? Knowing that everything is taken care of. Without the help of the divine, you cannot move your finger. If there is no energy in you, the body is dead. It doesn't move. It's the same person. Suppose now I died. Now I am speaking to you with a certain energy. If there is no energy in me, I can't speak. If there is no energy in me, I can't move. So energy moves everything. That energy is divine. So the energy, it does not say I am doing this, I am doing that. The body says, your mind says, your thought comes, I am doing this, and we speak about it. He says, does thought have an existence? Do your thoughts really have an existence? So actually, let me tell you my experience with it. As a child, I would always question myself. Whenever I look at myself in the mirror, I see an image in the mirror. Is this me? So I used to look at the mirror. I would continuously look at it with a lot of focus and ask myself, is this me? Because there is something that is thinking within which I identify with. But that appearance is not me. If this appearance in the mirror is not me, who am I? Then I would contemplate more. Who am I? Then I would realize that thought comes after thought. If you are not the body, devoid of the body, what are you? Thoughts. Is it a single thought? Thought after thought, thought after thought. So am I a bundle of thoughts? So before I was born as this body, what was I? We have no clue. Now, death of the body happens. What am I after the death of the body? Did I not exist before this body came, and will I not exist after the body is gone? There's no answer. So am I the body now? If I am the body, I should live forever. And it's constantly changing. You are not the same yesterday, you are not the same today, you will not be the same tomorrow. After a few years, you are different. And it goes away. And the whole universe is made of only 5 elements. Only 5 elements, nothing other than 5. Earth, air, fire, water, ether. So when you die, everything again mixes with mud, water mixes with water. It's all gone. So what are we struggling for here? Why are we worrying so much? Why are we all suffering so much? Isn't disease a common thing when the body comes? Isn't old age a common thing? So why are we so paranoid with life? Why can't we live happily? What is stopping us from being happy? Our dependency on others. We came alone, we die alone, we all know this. పుట్టినప్పుడు ఒక్కడే పుట్టాము, చనిపోయినప్పుడు ఒక్కడే చనిపోతాము. There's nobody going to give you company after your death. You know it. So where do you go? Who is there?
We want people to take care of us, we want people to love us. But what happens to death of the body? So, we exist always. We don't want to die because our true state is deathless. None of us want death because our true state is deathless. We all want to be happy because our true state is happiness. We all want peace because our true state is only peace. So what is stopping us being that is our mind. So if you can analyze and understand that mind is the cause of every damn problem in this world, in our existence, we will rectify it. Now you're doing a maths problem. 2 plus 2 is 4. 3 plus 3 is 6. Now Guruji used to ask us, if somebody tells you, okay, 6 plus 4 is 10. 3 plus 3 is 10. You will say no because you know it. If you do not know it, you will believe anything anybody says. But when you know, you will not believe. So when you experience it, you will understand that this is the truth. So you will not fall into the trap of the Maya. So when I was making this inquiry into what am I? Am I this appearance? No, I can't be this appearance because I am not what is reflected there. There is something thinking in me. Am I just a bundle of thoughts? Thought after thought. Thought does not remain the same. So when I get one thought, I identify with it. I am either happy or either I am sad. But if the thought is removed, there is nothing. Your happiness is a thought. Your sorrow is a thought. Remove the thought. So Bhagavan's, his very path was inquiry into who am I. So he says, show me your suffering. He said, show me your suffering. Because there's so many people would come with suffering, no? Like they would cry, somebody is lost in the family, they are broken, they are miserable. So Bhagavan, I'm suffering so much. I can't come out of my suffering. I'm suffering so much. Please remove this for me. Where is it? Show me. It's only in your thought. If the thought is erased, there's nothing to suffer or fear or worry. So he says, direction. Direct your mind in such a way that you will be led within. From where does it arise? From your sleep, when you wake up from sleep into your waking state, the subtle mind comes up, occupies your brain, occupies your entire body and says, this is me, this is I. And from I arises mind. And we form a conditioned wall around ourselves and we live a selfish life and die. To repeat again. It will repeat till you experience the divine. So we will keep coming. So you don't have to worry about death because even if you don't realize the divine this life, you will come back again. It's like changing your costumes. Now we are all dressed up. We go home and we change into a night dress and we sleep. So it's like changing your dress. Are you scared of changing your dress? Tomorrow morning we wake up, we take a bath, we change our dress. Do we fear or do we worry? Oh my God, I'm going to change to another dress. It's as simple as that. He made it so simple. You don't have to fear anything in life. Why? Because you are there always. Even if you don't realize God had this life, you will continue to come. You will continue to suffer. Until you seek and attain it, you are going to repeat yourself here. So will you do it now or you would want to enjoy this life some more time, go through this drama? We are happy dreaming. In the dream is truth. That's what he said. See, we are sleeping. I get a dream that I took a flight, I went somewhere. There are so many figures, I see so many people which I don't know in real life also. I might see myself dead there. Anything can happen in a dream. It doesn't have to have a reason or logic. Right? But in the dream, when you are dreaming, the dream is truth. You identify so much, something wrong happens in the dream, you're crying really. There are times when you cry in your dream and you're really actually literally crying. So is the dream true?
No. But how real does it appear? Suppose somebody very close to me dies in a dream. I sleep, I have a dream that somebody very close to me died. I start weeping. When I wake up, I realize it's just a dream, it's not the truth. So what Bhagavan said was, this entire life is a long dream. Because you think it's real, you are suffering. But if you know it is not real, if you realize that this is a long dream, you will not be perturbed. That's why you have to raise in your consciousness, raise in your, like from the gross plane, you deepen yourself, you deepen your mind, you purify it, you will slowly, if you start withdrawing yourself and analyzing and realizing that this is just a dream stuff. Actually, even scientists, why talk about great men, holy men who have come to, impart spirituality to mankind? Even scientists, if you take scientists like Einstein, invented things, they have gone into deep concentration. Deep concentration where they are not bothered about the mundane things in life. They sit in solace, they contemplate on it, they focus on one particular thing, whatever they want to, they do it not for their selfishness, to do something better to humanity. Now, see, somebody found electricity, isn't it? Like today we are having such a comfortable life, from nomad life to this life, was technology evolution, right? The improvement in technology. The more the improvement in technology, the more the diseases. And again we will invent a medicine for it. So invention. We have invented a lot of things. You can rediscover yourself. If you discover yourself, you have anything or not will not matter to you anymore. You're happy where you are placed. You're happy where you are. You're happy doing what you're doing. If you know why you're doing it. So it's like, that's what they say, no? Like suppose in childhood, my parents, I am just a daughter to somebody. I am married, I become a daughter-in-law. Then I give birth, I become a mother. Then I work, I'm a dentist, I become a doctor. So are you all these, or who are you? You take so many roles in life, and finally you give up all the roles and you go away. So in this entire journey called life, did we really know who we are? तो ये पूरा एक ड्रामा था. Why did I identify so much and cry so much thinking this is me? We laugh, we cry. It all happens, we go away. It all happens in ignorance. The entire life happens as a dream in ignorance. So he said, awaken. Ignorance, you will live in ignorance, you will live in darkness, you won't even see light. We are seeing, gross light we are seeing so much beauty, we are seeing so much colors. Everything is there, but where did this all come from? What Bhagavan said was, creation does not exist without you. This entire creation is based on the single thought, I. If you withdraw this I, there is only oneness. There is a true spiritual heart, a source for divinity from where it's like an ocean. He gave the example of an ocean where ocean has tides, right? When there is huge amount of volume, there is this energy, it comes as tides. The tides again has foam, it gives bubbles. So a bubble comes from the same water. But bubble says, I am bubble, I am so and so. I have a shape. But what is it essentially? It's water. The tide is water, the bubbles are water, everything is just H2O water. But the bubble says, I am bubble. So it gives an identity to itself and lives thinking it is that, and it breaks. What does it become? Water again. Similarly, there is gold. I make a different ornament, you make a different ornament. All of us, it is in bangle form, it is in the form of a chain, it is in the form of ear studs or hangings or whatever. But when you melt it all, what does it become?
gold. Similarly, it's all one divine energy. You call it divine or not, it is one energy, and all of us are that. We are not the matter, we are the energy. But we all identify with matter and blindly live our entire life not knowing that we can identify with the energy we are. So how do we get there? So I would look at this, and thought after thought, thoughts come, and then what if I don't think anything? So if I stop thinking, if there are no thoughts, what is the state that is thoughtless? It is silence. When you remove all the thoughts, if you are not thinking anything, what are you? There is silence. So where are you in silence? Suppose you go into this deep silent state, that is deep sleep state in awakening. Is there anything to think? Now all of us are sitting here. We have nothing to do. We are just sitting here. What are we thinking? There's nothing to think. And it's beautiful not to think. It's beautiful not to think. When you are not thinking, when you are silent, when you are completely silent, life happens. And you are witnessing it. You are actually witnessing it. And everything happens beautifully well without your interference. When we interfere, we mess up things. Just don't interfere. The silence will take care because the silence is divine. And how does silence happen? Patience. You panic so much. It will happen, everything will happen. Bhagavan said, from the time you take your first breath till the time the last breath is gone, your destiny is predetermined. Your bodily actions are completely predetermined. Stop identifying with it. That's all you need to do. Everything will happen. Stop, claiming that this is me. We do voluntary actions and involuntary actions. If you just drop everything will happen. You don't even have to, because we think I am the body, if I move my hand, I say I move my hand. Suppose you don't identify, action happens, even without your interference. It's like this. It's very simple logic. Now, we are all women, right? Like we give birth to, suppose I'm married, I'm giving birth to a child. Did I make my child? How is the child formed? How is the universe formed? How are the trees formed? There are different types of trees. There are apple, pineapple. We made it. What is it all made of? 5 elements. Where did the 5 elements come from? Some energy brought it, and it will take it back. So where do we exist here? The universe is taking care of itself. So if you raise your consciousness and go into a higher living, it's like Guruji used to say, now we are sitting here, so we are all, this is our reality now. Our reality is we are sitting here doing a satsang. Then he said, you go to the first floor. From first floor you look at things. They look a little different from what is here. Then you go to the second floor. From there you look at things. It will be a little different. Now you go to, if there is a building of 22 floors, 100 floors, 150 floors. From there, you don't see the cars itself. You don't see people, you don't see cars. You don't see vehicles, you don't see anything. You see the sky and that is above, and it's a vast space. So if you fly, the world itself is a very small place. So in the universe, Earth planet is just a spot. In that spot, America is a spot, a milli fraction of it. And in that, where are we? Even if you take from the external form. But the whole world is in our head. Because we carry the burden of the entire world within our head. That's why Bhagavan said there is nothing but in your thought.
And he said this entire creation itself is a thought. If you remove the thought, you will know that nothing ever happened. We imagined it to be. So our whole life is imagination. Illusion and imagination. And we are so stuck up here. And so we need bhajan for peace of mind. We need to do Lalita Sahasram, we need to do Vishnu Sahasranam for peace of mind. Because we need to chant God's name, God will give us some peace. Or God will fulfill our wish. He said, you are that. You realize that you are that. When will you realize that? You are here to realize that. Till then you will keep getting your bodies. You will have to struggle through this life again and again and again. Put a full stop to samsara. For that, that's why he said, do you even know what you want? That's why Aksharamanimala was sang by Bhagavan, telling, Arunachala, you are everything. God, you are everything. So you please stop this samsara for me. Create this devotion in me towards you. Let me know that you and I are one. I have parted from you and I am suffering because I have parted. Make me realize I am you. So he takes the role of a bride and he chants him as the bridegroom. He says, let us unite. Because separation is giving trouble. So there is no couple that does not fight. Because we think we are separate. Constant. It is a constant is, we will live through it even if it is suffering because we have to be together. Similarly, we can't be apart from God. We can't be apart from God. Because without God, we don't have an existence. We think we exist. See, we might doubt God's existence, but we don't doubt our existence. That's what Bhagavan used to do. You might be an atheist. You will say, no, God does not exist, there is no God. Then he asks, do you exist? God exists or not, it's none of your business. God doesn't want anything from you. He is not sitting here to be realized. But what do you want? Why are you coming to God in the first place? You can live your life now. Why God? Because I need something, He has to provide it. So he says, we are living such a dumb life. So he said, we are the most intelligent species. So use your intelligence and realize that where did you come from? If there is no thought, if there is no desire, there won't be any body itself. That's what Buddha said. If there is a desire for something, the body has to materialize and come to fulfill the desire. If you become desire free, you will attain that state. So he says, drop all your desires. Anyway, what has to happen will happen anyway, you like it or not. You desire it or not. So if you stop desiring, everything will happen. Everything that you need will come to you. If you desire, that's what it is. This hill that is there in the form of Shiva, Shiva in the form of hill, they call it the hill that fulfills your desires. Guruji used to say, now because it fulfills your desire, you go stand there, pray and you wish for something, He will fulfill your wish. But it ends with that. But if you don't wish for anything, He knows what is best for you. He will do what is best for you. So that will be a more beautiful life which will help you live well and attain Godhead. So now what we have to attain is desire-free state. So what do we desire, all of us now? We have everything actually now, honestly speaking. At least the community sitting here. We have a healthy body. We have sufficient wealth. We have good spouses, even if we agree it or not. All of us have good kids, they go to school, we have all the facilities, everything is there. Aisa chalega. And then what next? So what are we here for? What should we do next? We will live like this and die like this. That's why Bhagavan knows. One person comes to Bhagavan and asks him, Bhagavan,
I have finished my education, I need a good job, I have to do a good job and I have to, earn good money and become self-sufficient. He said, very good, very good. What next? What next? I'll get married, Bhagavan. Oh, very good, very good. So you'll get married. What next? What next after marriage? I'll have kids, Bhagavan, either one or two. One and then maybe the company should be there for the other one, so two. Okay, good. Then what next? Oh, they will grow, I have to educate them, I have to provide them with everything and I have to work harder. I will take care of them, I'll have a beautiful family. What next? They will grow. Then what next? I will become old. So what next? I will die. So you're doing all this to die? Or you're doing all this only to die? Then he looks at Bhagavan and now he doesn't know what to say next. So, death comes anyway. Do you need to do all this to die? So he said, you are the deathless state. You attain that, you are here for that. You can marry, you can give birth to children, you do all this. But you realize you are the supreme, you are just playing a role here. You detach from your role, that's so, I am so and so, I am this, I am that. Detach yourself from everything, you recognize the divine. It's like, like train. A train goes, engine is there in the beginning and the compartments are attached to the engine, right? The engine will take the train. Without engine, will the train move? Without the train, from one destination to another, will the train move? No. Similarly, without God, there is no existence. Without the energy, we can't move. So he says, connect to the divinity, leave your burden to the divinity, and he will run your life. Now, if you think you are running the life, you can go wrong. Yeah. So, అందుకు ఏంటి అంటే జీవిత పరమార్థం ఏంటి అంటే నీ లోపల ఉన్న పరమాత్మని నువ్వు ఇక్కడ ఇప్పుడు తెలుసుకో. అది తెలుసుకోవాలి అంటే ఎలా జీవిస్తే తెలుసుకోవాలి, ఏది మంచి ఏది చెడు అనే మార్గం మనకి భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పాడు, మహాత్ములందరూ భూమి మీదకి వచ్చి చెప్పారు. ఏమని, నువ్వు ఇలా జీవిస్తే నువ్వు పరమాత్మని పొందగలవు. ఇలా జీవిస్తే నీ మనసు నిగ్రహం అంటే ఇంద్రియ మనో నిగ్రహాలు లేకుండా లోపల ఉన్న చైతన్యాన్ని మనం అందుకోలేము. ఎంజాయ్మెంట్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ and perfection is different. You run in the direction of enjoyment, and if you want to attain perfection, it cannot happen. Ante enjoyment is other end of the road, perfection is the other end. Ante you can be imperfectly perfect or perfectly imperfect and బాగుండి చెప్తూ ఉంటారు కదా. It's okay to be imperfect. Yeah, we are imperfect anyway. అయితే imperfection ఎక్కడ, మన ముక్కు కొంచెం వంకరగా ఉండొచ్చు, లేకపోతే there could be imperfection in physical form. But truth ki imperfection లేదు. Truth is a perfect state. And you are that. You are the perfect being, thinking yourself to be imperfect and identifying with something that is imperfect and being proud that I am imperfect. We are all perfection. Why are we not perfect? Perfection ఏ మనము. అంటే we are identifying with something that is not us కాబట్టి we find flaws, we find it imperfect, we find it difficult. సో అంటే ఏమన్నారంటే అది రికగ్నైజ్ చేసి నువ్వు అది అందుకుంటే అక్కడ పరమ సుఖం ఉంది, పరమ శాంతి ఉంది. ఆ శాంతిలోకి వెళ్ళిపోతే నాకు ఇదంతా ఏమైపోతుంది, ఇట్ విల్ బి టేకెన్ బ్యూటిఫుల్లీ కేర్ ఆఫ్. అంటే నువ్వు అనుకున్న దానికన్నా అద్భుతంగా జీవితం వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక చదువు చదవాలి, ఇప్పుడు నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చదవాలి, నీకు ఇట్ టేక్స్ 20 years 21 years టు ఫినిష్ యువర్ ఇంజనీరింగ్. డాక్టర్ చదవాలి, ఒక 22 ఏళ్ళు చదివితే తప్ప యూ కెనాట్ బికమ్ అ డాక్టర్. అండ్ ఇంకా హైయర్ స్టడీస్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అ బెటర్ డాక్టర్, యూ వాంట్ టు బి ఎండి, యూ వాంట్ టు బికమ్ అ సర్జన్ ఆర్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అ కార్డియాలజిస్ట్, ఇంకా ఫర్దర్. అంటే 25-30 ఏళ్ళు చదివితే కానీ ఒక చదువు అంటే పొట్ట పోషించుకోవడానికి నువ్వు చదివే నీకు 25 ఏళ్ళు పడితే చావు లేని విద్య అంటే డెత్లెస్ స్టేట్కి నువ్వు వెళ్ళడానికి, నువ్వు నాలెడ్జ్ అక్వైర్ చేయాలి అంటే ఎంత టైం పడుతుంది నీకు? అంటే ఒక ఫిజికల్ బాడీ వచ్చి ఫిజికల్ బాడీని పోషించుకోవడానికి నీ చదువు చదవడానికి నీకు 22, 25, 28 years పడుతుంది కదా.
డెత్లెస్ స్టేట్కి నువ్వు వెళ్ళడానికి, నువ్వు ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి నీ మైండ్కి హౌ మచ్ టైం విల్ యూ టేక్? అంటే అసలు ట్రూత్ అనేది ఒకటి ఉంది, అది మనలోనే ఉంది, అది పొందడానికి మనం వచ్చామని అసలు మనకు ఇప్పుడు దాకా తెలియదు. ఇప్పుడు తెలిసింది. యాక్చువల్గా నాన్నగారి దగ్గరికి వచ్చిన ఒక ఆయన మన ఇండియన్స్ కమ్యూనిటీలోనే గురువు గారి దగ్గరికి ఒక 15-20 ఇయర్స్ నుంచి వస్తూ ఎప్పుడు కూడా ఆయన మీటింగ్స్ అవి వింటూ ఆయన చెప్పింది ఫాలో అవుతూ అంటే ఎఫర్ట్ పెడుతూనే ఉండి తిరుమలమలై గురువు గారు వచ్చినప్పుడు ఇండియా వచ్చి ఆయన కలిశారు. కలిసినప్పుడు నాన్నగారు మీ దగ్గరికి మేము 15 ఏళ్ల నుంచి వస్తున్నాం, 15 ఏళ్ల నుంచి మీరు చెప్పినవి వింటున్నాం, అండ్ మీరు చెప్పినవి ఫాలో అవ్వడానికి మా ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం, కానీ నేను ఎక్కడ మొదలు పెట్టానో అక్కడే ఉన్నానని అనిపిస్తుంది, నాకేం ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపట్టలేదు. ఇన్నేళ్ళు ఇంత విని ఇంతలా ఉండి కూడా ఎందుకు నేను ఇలాగే ఉన్నాను అంటే ఎటర్నిటీలో మీ 15 ఏళ్ళు ఏ పాటివి అన్నారు. ఎటర్నిటీలో మన 15-20 ఏళ్ళు ఏ పాటివి, మన ప్రయత్నం ఏ పాటివి. సో అదే అన్నారు అన్నమాట. అంటే బహుజన్మలు అంటే ఎన్నో జన్మలు ఈ దేహం నేను అనుకుని నువ్వు ఆ దేహంతో జీవించి మరణించి మళ్ళీ నువ్వు అక్యుములేట్ చేసిన ఆల్ ది ఇంప్రెషన్స్ విల్ మెటీరియలైజ్ అనదర్ బాడీ. ఇప్పుడు నేను ఈ బాడీ అనుకుని నేను చేసే ప్రతి మంచి చెడు నాతో నేను క్యారీ చేస్తాను, బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఐడెంటిఫై విత్ అ పర్టికులర్ ఫామ్ వెళ్ళిపోతుంది, కానీ నువ్వు అక్యుములేట్ చేసింది పోదు. ఇప్పుడు నేను ఇల్లు కట్టుకున్నాను, నేను కొనుక్కున్నాను, సోఫా కొనుక్కున్నాను, నేను ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కున్నాను, ఇవన్నీ నేను అక్యుములేట్ చేసుకున్నాను. అక్యుములేట్ చేసి నావే కదా, అంటే బాడీతో పాటు అవి వెళ్ళిపోతాయి, కానీ నేను అప్పుడు మైండ్లో అక్యుములేట్ చేసింది మైండ్తో వచ్చేస్తుంది. అందుకే శరీరం చచ్చిపోతే భయం ఎందుకు వస్తుందంటే మళ్ళీ దయ్యమే ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతారేమో, అప్పుడు దాకా మనోళ్ళే చచ్చిపోయాక యూ హ్యావ్ టు డిస్పోజ్ దెమ్, ఆర్ జస్ట్ స్కేర్డ్. ఎందుకు అది ఆత్మ ఉంది ఇక్కడ తిరుగుతోందేమో, అదే ఆత్మ శరీరం ఉన్నప్పుడు యూ ఎంబ్రేస్డ్ ఇట్. అదే అనేవారు గురువుగారు, ఎంత సిల్లీ లైఫ్ లివ్ చేస్తున్నాం మనం, ఈ బాబాయ్ నువ్వు లేకుండా నేను చచ్చిపోతాను, అసలు నువ్వే నా ప్రాణం. సినిమాలన్నీ అవే కదా, నా ప్రాణం నువ్వు అంటాము, చచ్చిపోయాక ఇంకొక రోజు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోమంటే వీఆర్ స్కేర్డ్ టు డెత్. ఎందుకు? అదే పర్సన్ కదా, ఇట్స్ ద సేమ్ పర్సన్, హీఈస్ డెడ్, హీఈస్ అలైవ్. అలైవ్ అప్పుడు నువ్వు అసలు నా ప్రాణం అనుకుని నువ్వు లేకపోతే నువ్వు బతకలేదని ఇన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్స్ పడిపోయి కింద మీద పడిపోయి నువ్వు నన్ను ప్రేమించట్లేదు, నేను నిన్ను ప్రేమించట్లేదు, చచ్చిపోయితే యూ డోంట్ వాంట్ ఇట్. సో థింక్ వెల్ అన్నారు, అంటే ఆలోచించండి, నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు, ఏం చేస్తున్నావు, గుడ్డిగా బతికేసి చచ్చిపోతావా, అసలు ఎందుకు వచ్చావు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు, ఎలా అరైజ్ అయ్యింది, నీ మనసు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, అసలు మనసు అనేది ఉందా, ఉంటే నిద్దట్లో ఎందుకు లేదు, నీ డీప్ స్లీప్లో మనసు లేదు, నువ్వు సుఖంగా ఉన్నావా లేదా, మరి వేకింగ్ స్టేట్లో ఎందుకు స్లీప్లో ఉన్నంత సుఖంగా నువ్వు లేవు. అవి కేవలం తలంపులు మాత్రమే, సింపుల్గా. ఇప్పుడు మనం కూర చేసుకుంటాము, తాలింపులో ఈ కరివేపాకులు ఇవి వేసుకుంటాం, చిల్లి ఇవి వేస్తాము, తినేటప్పుడు అవి పక్కన పడేస్తాం. అలా వాట్ ఈజ్ నాట్ వాంటెడ్ జస్ట్ పుట్ ఇట్ అసైడ్, లెట్ గో, విడిచిపెట్టడం నేర్చుకోండి. అన్నీ వెళ్ళిపోతాయని మనకు తెలుసు, వచ్చేది వస్తుంది, వెళ్ళేది వెళ్తుంది, జస్ట్ బీ. నువ్వు సహజంగా నీ సహజ స్థితిలో ఉండు అన్నారు. నువ్వుగా ఉంటూ నువ్వు అదనంగా నువ్వు వాంఛలు పెట్టుకోకుండా, కోరికలు పెట్టుకోకుండా, ఆశలు పెట్టుకోకుండా, ఏదో చేసేద్దాం, ఏదో పొందేద్దాం, ఏదో అక్కర్లేదు, జస్ట్ బీ. లైఫ్ విల్ హ్యాపెన్, ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ బ్యూటిఫుల్లీ వెల్. అయితే బీగా ఉండడం కోసం మాత్రం ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఎందుకంటే వీఆర్ సో అకస్టమ్డ్ టు మైండ్ రకరకాలుగా పంపేయడం అలవాటు పడిపోయి ఉన్నాము, బహుజన్మలు, ఒక జన్మ కాదు. సో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ ది మైండ్ టు ది కోర్ సెంటర్. అంటే ఫోకస్ చేసి మనసుని అటు ఇటు వెళ్ళకుండా మెడిటేషన్ దేనికి చేస్తాం, దానికే. భగవాన్ అనేవారు, ఇప్పుడు మెడిటేషన్ కూర్చుంటారంట కళ్ళు మూసుకుని, పాపం. ఇప్పుడు భారతదేశం నుంచి మనమందరం ఇక్కడికి బెటర్ లివింగ్, క్వాలిటీ లివింగ్ కోసం వస్తున్నాము. ఇక్కడ వాళ్ళందరూ డిప్రెషన్, లోన్లీనెస్ ఫీల్ అయ్యి అక్కడికి వచ్చి ఏదో ఉంది మనం పొందాలి ఇదని చెప్పి వాళ్ళు అక్కడికి వస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ లీవ్ చేసేసి ఇక్కడ ఏమీ లేదని అర్థమయ్యి అక్కడికి వస్తున్నారు వాళ్ళు. ఈ బాబాయ్ మన అత్తగారితో మళ్ళీ ఎందుకు ఇక్కడ ఉంటే బాబు కనీసం హస్బెండ్ వీళ్ళు వాషింగ్ యూటెన్సిల్స్ మనకు అక్కడే ఎవరు లేరని మనమే సావాలి. సో వీ వాంట్ టు ఎస్కేప్ లైఫ్,
ఎందుకు? కంఫర్ట్ కోసం. మనం కొత్త కారు ఎందుకు అనుకుంటాం? కంఫర్ట్ కోసం. కొత్త ఇల్లు ఎందుకు అనుకుంటాం? ఇప్పుడు ఇంత విశాలంగా ఉంది కదా, ఇంత విశాలమైన దాంట్లోంచి మనం ఇరుకులోకి వెళ్ళలేం కదా. అలాగే మనసు ఇరుకు నుంచి విశాలత్వం వచ్చిన తర్వాత యూ కెనాట్ గో బ్యాక్ టు యువర్ నారో థింకింగ్. ఇప్పుడు ఇంకా నువ్వు లైఫ్ అంటే విశాలం అయిపోవాలి. నువ్వు ఇరుకైపోయావనుకో, ఇంత పెద్ద ఇంట్లో ఉన్న నీ మనసు ఇరుగ్గా ఉంటే యూ నాట్ హ్యాపీ. అదే కనుక నీ మనసు విశాలం అయిపోయాక ఎక్కడున్నా యూ హ్యాపీ. అది రికగ్నైజ్ చేస్తే యువర్ ఎడ్యుకేషన్ విల్ బి అ బ్లెస్సింగ్, యువర్ వెల్త్ విల్ బి అ బ్లెస్సింగ్. అంటే డబ్బు, చదువు, అధికారం ఇవన్నీ మంచి కాదు, చెడు కాదు. ఇఫ్ యూ యూటిలైజ్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ అ వరం. అదే కనుక అది నిన్ను పాడవడానికి ఉపయోగపడితే యు ఆర్ లాస్ట్ ఇట్. దేనికి? అందుకే ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ యూ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎర్న్డ్, ఇఫ్ ఇట్ హెల్ప్స్ యూ ఇన్ హయ్యర్ లివింగ్, ఇట్స్ వండర్ఫుల్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ డెస్ట్రాయ్స్ యూ, వాట్ ఈజ్ ఇట్ ఫర్? ఇప్పుడు ఇంత ఉందని నేను హ్యాబిట్స్కి అలవాటు పడతాను అనుకోండి, ఆ హ్యాబిట్ విల్ టేక్ మై లైఫ్ అవే. హ్యాబిట్ నుంచి ఇంక మనం బయటకు రాలేము. ఇప్పుడు నాకు ఒక స్మోకింగ్ అలవాటు అయింది, లేకపోతే నాకు డ్రింక్ అలవాటు అయింది. ఇప్పుడు నేను అలవాటు చేసుకున్నాను దాన్ని. డ్రింక్ విల్ నాట్ సే యూ డ్రింక్ మీ. నేను చేసుకుంటాను అలవాటు చేసుకుని కొంతకాలం చేసుకున్నాక ఐ కాంట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. చచ్చిపోయిన పర్లేదు, ఇది లేకుండా ఏంటి? ఇప్పుడు నాకు నాన్ వెజ్ చాలా ఇష్టం అనుకోండి, ఐ క్రేవ్, ఐ వాంట్ టు ఈట్ ఇట్. అది లేనప్పుడు మనకి హ్యాపీనెస్ పోతుంది. సో ఎనీథింగ్ దట్ యు ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ విల్ బీ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ సఫరింగ్. దేని మీదైతే నువ్వు నీ హ్యాపీనెస్ కోసం ఆధారపడ్డావో అదే నీ నరకాన్ని తీసుకొస్తుంది. సో నువ్వు హ్యాబిచువేషన్, బాడీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హ్యాబిచువేషన్స్ తీసుకొచ్చిన బాడీ అది. అంటే నువ్వు ఒక హ్యాబిట్కి అలవాటు పడ్డావు, అదే అంటారు. ఇప్పుడు నీకు బాడీ, నువ్వు సినిమా చూడడానికి అలవాటు పడ్డావు, లేకపోతే బిర్యానీ తినడానికి అలవాటు పడ్డావు, నాన్ వెజ్ తినడానికి అలవాటు పడ్డావు. సడన్గా నేను చచ్చిపోతాను, నా కోరిక పోలేదు. మరి కోరిక ఎలా తెచ్చుకుంటాను బాడీ లేకుండా? సో మళ్ళీ బాడీ వస్తుంది. సో బాడీ వస్తాయి, పోతూ ఉంటాయి. ఎప్పటి వరకు? టిల్ యూ రియలైజ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ది బాడీ. ఆ సుప్రీం స్టేట్ నువ్వు. అక్కడ ఇట్ ఈస్ వన్నెస్. యూ మర్జ్ విత్ ది ఓషన్. బబుల్గా ఉన్నంతసేపు నీకు స్ట్రగులే, ఓషన్గా ఉంటే ఏమీ లేదు. యు ఆర్ ఓషన్ ఆఫ్ జాయ్ అని చెప్పారు. అది ఎక్కడుంది? ఇక్కడే ఉంది, బయట లేదు. Ocean of peace, joy and happiness is within you. But what are you identifying with your misery? అంతా మిజరీనే కదా. ఇది బాగుంది అనుకుంటాం, మరునాడు అది ఊడిపోతుంది. ఇప్పుడు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నో అనుకుంటాను, ఏదో చిన్న సంఘటన జరుగుతుంది, అంతే మొత్తం గాన్. హిల్ స్టేషన్కి వెళ్తాం, లెట్స్ హ్యావ్ సమ్ ఎంజాయ్మెంట్ అని వెళ్తాము, ఏదో చెడ్డ వార్త వస్తుంది, అయిపోయింది. ప్లేస్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గానే ఉంది, నా మైండ్ తప్పేసింది. సో నువ్వు ఎక్కడున్నా నీ మనసు, నీ మనోనిగ్రహం అంటే ఇంద్రియ మనోనిగ్రహాలు ఉంటే నువ్వు ఎక్కడున్నా స్వర్గమే. ఎక్కడున్నా యూ కెన్ మేక్ యువర్ హెల్త్, యూ కెన్ మేక్ యువర్ హెవెన్. సో ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ యూ. అయితే డీపర్గా సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఐ బోర్ యూ ఫర్దర్. ఎందుకంటే అంటే బహు సంవత్సరాలు, అంటే చాలా సంవత్సరాలు విని 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 దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి, దాన్ని అభ్యాసం చేసి, అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి, ఆ సైలెంట్ స్టేట్లో ఉండడం అలవాటు పడ్డ తర్వాత యూ విల్ నాట్ వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, బికాస్ దట్ ఈస్ అల్టిమేట్ బ్లిస్ అండ్ హ్యాపీనెస్. సో ఆ స్టేట్ పొందే వరకు ప్రయత్నంలో ఆల్సో దెర్ ఈస్ జాయ్. ఎందుకంటే టు ఫుల్ఫిల్ ఎ డిజైర్ విల్ గివ్ యూ ప్లెషర్, బట్ యూ కంట్రోల్, అంటే కంట్రోలింగ్ డిజైర్ విల్ గివ్ యూ హ్యాపీనెస్. అంటే ఒక హ్యాబిట్ నాకు అవుతుంది అనుకో, హ్యాబిట్ నుంచి నేను వదిలేస్తాను, నాకు కొంచెం దానివల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కొద్దిసేపు ఉంటాయి. క్రాస్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ నాట్ ఎ స్లేవ్ టు ఇట్ ఎనీమోర్. సో డోంట్ బికమ్ స్లేవ్ టు ఎనీథింగ్ ఆర్ ఎనీబడి ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ లైఫ్. యూ బీ ఆన్ యువర్ ఫీట్, యూ రియలైజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ వితిన్. మంచి చెడు లోపలే ఉంది, బయట ఏమీ లేదు. బీ నాన్ జడ్జ్మెంటల్, బీ ప్యూర్, బీ లవింగ్. ఎందుకంటే వీఆర్ హయ్యర్ బీయింగ్స్. అందరినీ ప్రేమించే ఆపర్చునిటీ మనకు ఉంది.
బీయింగ్ నైస్ టు ఎవ్రీబడి ఉంది, బీయింగ్ విత్ గుడ్ థాట్స్ ఆపర్చునిటీ ఉంది. సో డోంట్ లెట్ యువర్ మైండ్ డీవియేట్ ఇన్ టు సంథింగ్ నెగిటివ్. అంటే కామ, క్రోధ, మదం, ఆశ్చర్యాలు, అంటే లస్ట్, గ్రీడ్, యాంగర్, ఇందులోంచి తీసేస్తే యూ బికమ్ ఏంజల్. అవి పెంచేస్తే యూ బికమ్ ఎ డెమన్. సో ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ హూస్ హ్యాండ్? ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. God will help you if you ask him to help you, rather than ask, okay, next month let me buy another house, or let me అంటే లైక్ మెటీరియలిస్టిక్ డిజైర్స్ కాకుండా, మెటీరియలిస్టిక్ డిజైర్ అడిగితే ఇస్తాడు, ఇస్తే మళ్ళీ అది నీ సఫరింగ్కి కారణం అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ వితౌట్ డిజైర్, ఇట్ విల్ నాట్ బైండ్ యూ. ఇప్పుడు క్రాంతి, మాధవి వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు చదువుకున్నారు, డెస్టినీ బ్రాట్ దెమ్ హియర్, దే వర్క్ హార్డ్, ఇట్ హ్యాపెండ్. డిజైర్ లేకుండా అయ్యింది. ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బైండ్ దెమ్. ఇప్పుడు ఇండియా వస్తారు, వాళ్ళు జిన్నూరులో ఉంటారు, దే విల్ స్లీప్ విత్ 100 people in the hall. దే వోంట్ ఈవెన్ ఫీల్ ఇదేంటి ఇరుగ్గా ఉంది, ఇదేంటి ముడుగ్గా ఉంది అని అనుకోరు వాళ్ళు, బికాస్ ఇట్ కేమ్ టు దెమ్ అండ్ ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెనింగ్. అదే కనుక ఐడెంటిఫై అయితే, అదే అన్నారు ఏదైనా కూడా విభూతి భగవంతుడు ఇచ్చింది, నిన్ను బంధించదు. విభూతి నాది అని నువ్వు గర్వం తెచ్చుకుంటే అదే నీ పత్రానికి కారణం అవుతుంది. ఇప్పుడు రావణాసురుడు వాజ్ అ గ్రేట్ డివోటీ ఆఫ్ లార్డ్ శివ. You can't deny it that he was a great devotee of Lord Shiva and he has lot of powers. But power ni misutilize cheyadam valla he lost it all. Ade ganaka power nu sadviniyogam cheskunte you can be the Ravan, you can be the Ram. So you choose wisely which life you want to live. Poni Ravanasuru kinda aithe nuvu happy ga unte do it, but we have seen it's not happiness. It caused a lot of suffering to everybody and yourself. But divine qualities too, you become a better being, you become divine and you will help others in their path. So a choice ikkade undi and we have it here and now. So that is satsang. You spend time with wise people, you listen to the holy scriptures. ఈ కథలన్నీ ఎందుకు చెప్పారు అంటే ఇక్కడే మన స్వర్గము నరకము ఉంది. We can create it for ourselves and for others. So choose wisely, live wisely and anchor to them. Because you can't see, I can't depend on your form or their form to recognize the divinity in me. The divinity in human form, they have already come and gone. They are always there. They have materialized a body to impart us this knowledge. So acquire that knowledge. Ante ippudu practice, see, I have studied dental. Unless I practice it, I cannot work on the patient. Theory is something, practicals is something else. So it took me 23 years or 22 years to do. నాన్నగారు అనేవారు, ఒక పన్ను పీకడానికి 5 ఏళ్ళు చదువు అమ్మా అని. సో ఇట్ మేక్స్ యూ థింక్, అవును కదా, అంటే నువ్వు ఎంత చదువు ఒక పన్ను పీకి పెట్టడానికి. సో అంటే అసలు బాడీ నువ్వు కాదు, నువ్వు సుప్రీం స్టేట్, అది నువ్వు పొందు అనేది మనం ఇది నిజం అనుకున్నప్పుడు, అది నిజమని ఒకసారి వింటే అది మనకు ఎక్కదు. ఆ నిజం గురించి నువ్వు శ్రవణం చేస్తూ ఉండాలి. ఆ ట్రూత్ గురించి నువ్వు వింటూ 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 ఉండి నువ్వు దాన్ని రిపీట్ చేసుకుని ఈ అయిన హ్యాబిచువేషన్ నీకు మొత్తం దిగిపోయే వరకు యూ నీడ్ టు యాంకర్ ద ట్రూత్ అండ్ మర్జ్ దేర్. దట్ ఈస్ వేర్ ఈజ్ యువర్ ట్రూ స్టేట్, ట్రూ హ్యాపీనెస్. ది సీస్ ఆఫ్ ఆనంద, ఇన్ ది వర్డ్స్ ఆఫ్ అరవిందో అంటారు, ది లైట్, ది పవర్, the peace, the bliss, the heights of knowledge and the seas of Ananda is you. So anta vast beauty nuvvainappudu enta pettito identify avutunnanu nenu, enta petti small narrow things to identify avutunnanu nenu. I need to break all this and become the vast. So ఇరుకులో నుంచి విశాలత్వంలోకి వచ్చాక ఇరుకులోకి ఎలా వెళ్ళలేమో అలాగే మనసు వికాసం అయ్యి, అంటే ఇఫ్ యు వైడెన్ యువర్ హారిజన్, ఇఫ్ యు వైడెన్ యువర్ అవుట్లుక్, బీ కంపాషనేట్, బీ ఎంపథైజ్. ఇప్పుడు యూ డోంట్ సీ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ అదర్స్, దెన్ యూ కెన్ లవ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ సీ హర్ as something, if I recognize the beauty in her, see, each one is gifted. I recognize the beauty in others. I don't see flaw anywhere. I become flawless. You become what you practice. So practice beauty, practice truth, practice peace, practice happiness. You will become that. నేను ఏది తలపెట్టుకుంటానో నేను అది అవుతాను.
సో ఏం తలపెట్టుకుందాం? ఇండియాలో అయితే కరెంట్ పోతుందేమో, మంచినీళ్ళు వస్తాయో రావు. అందుకని అనేవారు బుద్ధుడు 1000 ఆవులు పాలు ఇచ్చే రాజ్యంలో, అంటే హ్యూజ్ సామ్రాజ్యం బుద్ధుడిది, ఇలా వదిలి వెళ్తే మళ్ళీ తలంపు రాలేదంట వదిలి వెళ్ళానని. అంటే ఇంత వదిలేసి వెళ్ళాననే తలంపు రాలేదంట. అరుణాచలం వెళ్ళి నాన్నగారి దగ్గర కూర్చుంటే, అయ్యో నేను గీజర్ కట్టేశానో లేదో, ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్లో నీళ్లు స్విచ్ చేశానా ఆపేశానా, లేకపోతే పిల్లలకి అది పెట్టానా, ఇక్కడ ఉంటాం మైండ్ అక్కడ ఉంటుందంట. సో డిస్పాషన్ అంటే నాన్నగారు ఏమన్నారంటే, బుద్ధుడిలా మనం వదిలి వెళ్ళమని ఆయన చెప్పలేదు. యూ కెన్ లివ్ వేర్ యూ లివ్, యూ లీడ్ అ గుడ్ లైఫ్. ఆయన పాప మాకు అసలైతే ఆహార నియమాలు ఇవన్నీ చెప్పేవారు మాకు. ఆయన ఫుడ్ శుభ్రంగా పెట్టి మాకు కంఫర్ట్స్ ఇచ్చి, నువ్వు సుఖంగా పడుకో అని చెప్పి, అందరినీ చదువుకోవాలి, మీరు ఉద్యోగం చేయాలి, యూ షుడ్ బీ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు అదర్స్. హీ యాక్చువల్లీ హెల్ప్డ్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్. ఎందుకు? ఒక స్త్రీ ఇఫ్ షీ థింక్స్ షీ కెన్ డూ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, అంటే మల్టీ టాస్కింగ్ చేయగలరు, దే హ్యావ్ ది ఎనర్జీ, దే హ్యావ్ ది గ్రేస్. సో ఇవన్నీ చేస్తూ యూ ఇవాల్వ్. హీ డిడ్ంట్ రెస్ట్రిక్ట్ ఎనీథింగ్. మాకు ఏ నియమాలు పెట్టలేదు, నువ్వు ఇలా బతకాలి, నువ్వు ఇలా తిను, యూ స్లీప్ ఓన్లీ సో మెనీ అవర్స్, రబ్బ ముహూర్తంలో కూర్చొని మెడిటేషన్ చేయి, నథింగ్. యూ లివ్ న్యాచురలీ, సహజంగా ఉండు, డిటాచ్ అవ్వు ఫ్రమ్ ది ఫీలింగ్ దట్ మీ అండ్ మైండ్ నుంచి. డిటాచ్ అయిపోతే నథింగ్ ఎట్ ఆల్. సో అండర్స్టాండ్ ది సబ్జెక్ట్. నీకు సబ్జెక్ట్ కరెక్ట్గా అర్థమైతే, ముడి అంటే ఇప్పుడు ముడి కింద పడిపోతే, ఒక థ్రెడ్ ముడి పడిపోయింది అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు తీసేయాలి. మెల్లగా కూర్చొని పేషెంట్గా ఒక్క ముడి తీస్తే నువ్వు సెట్ చేసేస్తావు. కానీ ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ అ స్టాక్ ఆఫ్ హే అనుకుందాం. స్టాక్ ఆఫ్ హే అని ఒక్కొక్క గడ్డి పరక తీసేస్తే దెర్ ఇస్ నథింగ్. అలా నీ మనసులో నీ ఇబ్బంది పెట్టే తలంపులన్నీ నువ్వు ఇరేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపో. యూ విల్ బికమ్ దట్ వాస్ట్ స్పేస్. ఆకాశం, మనం బయట ఆకాశం చూస్తే ఎంత విశాలంగా ఉందో, లోపల అంత విశాలంగా వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు యూ విల్ లుక్ అట్ ది వరల్డ్ ఫ్రమ్ అ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్. ఇప్పుడు ఈ పర్స్పెక్టివ్లో మనకి ఏమి ఉంటాయి? ఓన్లీ గొడవలు ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ రైజ్ యువర్ కాన్షియస్నెస్ అబౌవ్ ఎవ్రీథింగ్, దెన్ యూ విల్ రియలైజ్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ డ్రామా, ఇట్స్ జస్ట్ అ ప్లే. యూ హ్యావ్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ విట్నెస్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం సినిమా చూస్తే ఎంత ఆనందిస్తామో, అలా ఏది జరిగిపోతూ ఉన్నా కూడా యుల్ బీ ఇన్ యువర్ పీస్ఫుల్ స్టేట్. ఏది జరిగిపోతున్నా యుల్ బీ హ్యాపీ ఫర్ హర్, యుల్ బీ హ్యాపీ ఫర్ హర్, యుల్ బీ హ్యాపీ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. సో డిటాచ్డ్గా వాళ్ళు అలా జీవించి చూపించారు. ఇప్పుడు నాన్నగారు ఉన్నారు, మనం ఎన్ని గొడవలతో వెళ్తాం ఆయన దగ్గరికి. వాళ్ళు ఫినిష్ విత్ దిస్. ఆయన దగ్గరికి ఎన్నో గొడవలతో, ఒకళ్ళేమో ఇంట్లో ఇబ్బందులతో వెళ్తారు, ఒకళ్ళు ఫైనాన్షియల్ డిఫికల్టీస్తో వెళ్తారు, ఒకళ్ళు అనారోగ్యంతో వెళ్తారు, ఒకళ్ళ పిల్లలు లేరని వెళ్తారు, ఒకళ్ళ పిల్లలకు ఒంట్లో బాగాలేదని వెళ్తారు, నా పిల్లలు సరిగ్గా చదవలేదని వెళ్తారు, మా అత్తగారితో పడలేకపోతున్నాం, లేకపోతే నా కోడలతో పడలేకపోతున్నాం. సో పీపుల్ గివ్ దిస్ ఆల్ డిఫికల్టీస్ టు హిమ్. సో దెన్ హీ వుడ్ సిట్ విత్ దెమ్, పర్సనల్గా వాళ్ళతో కూర్చుని వాళ్ళతో మాట్లాడి, అలాగా అమ్మ అలా జరుగుతుందా, హీ వుడ్ ఎంపథైజ్ విత్ యూ. అండ్ దెన్ అంతా అయిన తర్వాత వచ్చి కూర్చునేవారు హాల్లో. హీ వుడ్ స్పీక్ అబౌట్ ది ట్రూత్. హీ వుడ్ గివ్ యూ, అంటే హీ వుడ్ గివ్ యూ సొలేస్ ఇచ్చి, ఇది నిజం కాదు, మీ పర్స్పెక్టివ్ మారితే ది సేమ్ సిచ్యువేషన్ విల్ నాట్ బి దేర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. యూ జస్ట్ నీడ్ టు చేంజ్ ది వే యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్. అలా ఎలా నీలోంచి నువ్వు విడుదల అవ్వాలో వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ, అంటే ఇట్స్ అ వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్ అండి. ఒక గంటలో ఇది చెప్పేసేది కాదు. ఆయన 60 years బోధించారు, పర్ డే 6 to 8 hours, టైం లిమిట్ లేకుండా. ఎందుకు అంటే టు బ్రింగ్ యూ అవుట్ ఆఫ్ ది ఫాల్స్ నోషన్ దట్ ఐ am so and so. సో ఇగో ఈ క్రాంతి వాళ్ళు కార్లో వెళ్తూ ఆఫీస్కి, కార్లో రిటర్న్ వస్తూ గురుగారు సబ్జెక్ట్ వింటూ, సత్సంగ్స్ చేసుకుంటూ, they are living a very very beautiful life. I want you all to take advantage of this. And ఎందుకు అంటే ఫైనలీ హ్యాపీనెస్, ట్రూ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ విత్ ఇన్ అనేది మనందరికీ అర్థమయ్యి అక్కడికి వెళ్ళడానికి సహకరించడానికి he has given a lot of content, lot of grace. ఆ గ్రేస్లో ఇఫ్ యూ పర్స్యూ దట్ యూ క్యాన్ అటైన్ ఇట్ హియర్ అండ్ నౌ. సో మాధవి, దీప్తి, క్రాంతి, వీళ్ళంతా కూడా దే బీన్ విత్ హిమ్, దే ట్రావెల్ విత్ హిమ్, సబ్జెక్ట్ విన్నారు. సో కమ్యూనిటీ అదే వి కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్. కానీ ఒక అరగంట ఆర్ 1 hour ఇన్ అ వీక్ కేటాయించుకుని
you listen to this. అంటే నాన్నగారు చెప్పింది పెట్టుకోండి. రమణ భాస్కర సబ్జెక్ట్ యూ మైట్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇనిషియల్లీ. కొంచెం బాబోయ్ ఇదేం సోది అని అనిపించే చాలా వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు నాన్నగారు. బాబోయ్ ఏం చెప్తున్నారు నాకేం అర్థం కావట్లేదు, బాబోయ్ ఇవన్నీ ఏంటి వీళ్ళందరూ కూర్చొని ముసలి హెల్త్ ఇస్ ఇవాల్వ్ బౌండ్స్ హ్యూజ్. అంటే లోపల అంటే నువ్వు కంప్లీట్లీ ఊరుతుందంటారు. సో ద మోర్ అండ్ మోర్ యువర్ ఫౌంటైన్ ఆఫ్ జాయ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ యూ. It's got nothing to do with your age. It's not got to do with your social condition or gender, male or female, peddala, children. You're a fountain of joy yourself. A joy is often in just it attracts so many people. That's how thousands and millions of people. Bhagwan, 50 years he was sitting with a lion cloth. He was not the body. అని ఆయనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ కుడ్ సిట్ దేర్. ప్రపంచం అంతా ఆయన పాదాల దగ్గరికి వచ్చింది. హౌ అండ్ వై? హి వాస్ సిట్టింగ్ ఆన్ ది హిల్. హి హాజంట్ మూవ్డ్, హి హాజంట్ స్పోకెన్. హి డిడ్ంట్ ఓపెన్ హిస్ మౌత్, హి డిడ్ంట్ స్పీక్. వై వాస్ ది హోల్ వరల్డ్ అట్రాక్టెడ్ టు భగవాన్? హి డిడ్ంట్ హావ్ ఎనీథింగ్ బట్ అ లయన్. He said, that is you. I have come here to impart this knowledge that is you and you can attain it here. So how is what satsang will do? So I am here only for a brief period. I just wanted to sit because I was also with you. So ఏంటంటే వచ్చి కూర్చోని కాసేపు do satsang. So నేను చెప్పాను నేను వెళ్ళాక కూడా you continue your satsang. Do it once in a month initially. Sit and speak for some time. It's all good company. You are talking about truth. We are living in a lie. We don't even recognize we are living in a lie. So listen about the truth and awaken yourself. So if you have to awaken yourself, you need to constantly hear about it. మనం వింటూ శ్రవణం చేస్తూ మనం ఎలా జీవిస్తే మనం సుఖంగా ఉంటాము అనేది సూక్ష్మంగా అంతటి ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది. We are here because of that. So it's easier for us. It will help you also. They are writing themselves, they are working others. It would be wonderful to continue such all of you. It's his wish that we all should be out of suffering. So wishing you all peace, happiness, love in plenty. Let us not be beggars of joy and love, let us be givers of joy and love. Yeah? Thank you all, thank you so much, and sorry for taking too much time. अगर पाठ है तो अल्प प्रतिभा पाठ प्रजयादने हत्यादे अमृतत्वमानसु परेणनाथं निहितं गुहायां विभ्राजवेदत्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था संन्यासयोगायतयच्छुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दाह्रं विपाकं परमेष्णभूतं यः पुण्डरीकं पुरमद्य सर्गस्थं तत्रापि दाह्रं गगनं विशुद्धस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्मरभ्योक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् येमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति. Thank you everyone for coming. నేను ఒక్క సెంటెన్స్ చెప్పచ్చా? చెప్పండి. సో ఉషా ఉషా మా ఇంటి దగ్గర మేమిద్దరం కలిసి ఉండేవాళ్ళము ఇండియాలో. ఇప్పుడు నేను జస్ట్ రీసెంట్గా కమ్ హియర్. ఎంత చక్కగా ఒక సెంటెన్స్లో ఏం చెప్పారు, లైఫ్ అంటే ఎంత ఈజీగా, లైఫ్ అంటే ఇంతేనా, దీనికి మనం ఎంత బాధపడతామని అనిపించింది. సో ఐ థింక్ యూ రియల్లీ మేడ్ us think that life can be led very very happily and very peacefully. Thank you for that so much. We were neighbors, but I never spoke this to her. She's hearing it here. నేను ఎప్పుడు భగవాన్ గురించి కానీ నాన్నగారి గురించి కానీ ఎప్పుడు చెప్పలేదు. ఆయన రెంటిస్ట్ క్లినిక్ పైన ఇల్లు, దేవర్ అవర్ నైబర్స్, ఆపోజిట్లో ఉండేది. హలో హాయ్ ఇష్టంగా మాట్లాడుకోవడం, ఆప్యాయంగా ఉండడం తప్ప నేను సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ తేను. బికాస్ ఇట్స్ సంథింగ్ యూ లివ్, ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ యూ స్పీక్. సో ఓన్లీ ఇన్ సత్సంగ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు షేర్ ది ట్రూత్, షేర్ చేస్తాము. దట్స్ వాట్ నాన్నగారు ఏం చెప్తారంటే, అద్వైత ఈజ్ సంథింగ్ యూ ప్రాక్టీస్ విత్ ఇన్, ఇట్స్ నాట్ వాట్ యూ స్పీక్. బికాస్ స్పీకర్స్ చాలా మంది ఉంటారు, ఇట్ మై నాట్ బీ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ కాబట్టి మేక్ అన్ ఎఫర్ట్, travel with it, and you be an example. You happily, you smile, you accept life. ఏది వచ్చినా కూడా యాక్సెప్ట్ ఇట్ ప్రసాద బుద్ధితో. See now we have given ఆర్తి, we give ప్రసాదం కదా, దేవుడి దగ్గర ఒక పాయసం ఏదో పెట్టి మనం తింటాం, ప్రసాదం తింటాం. సో లైఫ్లో వచ్చే సంఘటనలన్నీ కూడా భగవంతుడు ఇచ్చిన ప్రసాదం కింద మనం తీసుకుంటే ఇట్ మేక్స్ ఇట్ ఈజియర్. అయ్యో కష్టం వచ్చేసిందంటే కష్టం లేకుండా సుఖం లేదు, సుఖం లేకుండా కష్టం లేదు. సో ఇట్స్ ద్వంద్వ ప్రపంచం ఇది. సో డ్యువాలిటీస్ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. సో యాక్సెప్ట్ డ్యువాలిటీస్. Like we accept husband and wife. Only then we can be happy. Else we will be miserable. Similarly, accept the dualities of life. Be non-judgmental because everybody has their journey. Everybody is struggling through their journey. Be compassionate, be loving. So you will widen yourself when you are wishing well for others. Andike prayer చేసినప్పుడు give me this, give me that కన్నా let everybody be happy, let everybody be peaceful. So with your noble thought, widen the way you think. అంటే నేను నా పిల్లలు బాగుండాలి, నో సృష్టిలో అందరూ బాగుండాలి, అన్ని జీవరాశులు బాగుండాలి, అందరూ సుఖంగా ఉండాలి, అందులో నేను ఉండాలి. సో ఇట్స్ లైక్ ఫ్రమ్ దిస్ లిమిటేషన్ యు ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. అందుకు మహాత్ములందరూ ప్రేయర్ చేస్తే లోకా సంస్థ సుఖినో భవంతు అన్నారు. They didn't live for themselves, they lived for the happiness of the world. So let us be their reflection rather than, అదే అంటున్నాము, let us not be beggars, let us be givers. ఎందుకంటే God has put us in a position to give. అన్నీ ఉండి కూడా మనం బెగ్ చేస్తే బాగుంది కదా. Buddha took a begging bowl not to beg, to give to the world. అన్నీ వదిలేసి ఆయన ఏమి ఇచ్చారు? He imparted truth, he imparted love, and he impersonal. They led a very impersonal life. అంటే వాళ్ళ ద్వారా ఎంత గ్రేస్ ఇస్తూ ఉన్నా కూడా, భగవాన్ మీ దగ్గరకు వచ్చాక నాకు ఇలా జరిగింది, ఇంత అనుగ్రహం వచ్చింది, ఐ హావ్ బెనిఫిటెడ్ సో మచ్ ఇన్ లైఫ్ అంటే నన్ను తీసుకొచ్చాను అనేవారు. He never claimed that it was his grace that transformed world, because they were impersonal. మనం ఏమీ చేయకపోయినా we feel personal అప్పుడు. Thank you Sushi. You're welcome always. రూపము గిరి రూపము శ్రీనాన్న పాదమే మాకు శరణ్.